you know. I would rather say something that really means something to people. И Сатхуприя Прабху говорит, что я, конечно, могу просто что-то начать рассказывать, но, может быть, у кого-то есть какие-то вопросы, или кто-то, может быть, хочет задать какую-то тему, которую он хотел бы услышать, чтобы я рассказывал о чем-то, что важно для пришедших сегодня людей. Да. Мне интересно, о чем он сегодня думал? Какая мысль его посетила сегодня? I wonder, what have you been thinking today? What thought came to you Oh, really? earlier? What thought came to me today? What I thought about today was how far away I am to the world of reality. That's what I thought about today. Сегодня я думал о том, насколько я далек от реального мира, от мира реальности. Вот об этом и думал. We gather here every day and we talk about so many wonderful things. Мы собираемся здесь каждый день и разговариваем об очень замечательных вещах. And we're going on about love and sweetness and beauty and charm and so many great ideals. Мы говорим о любви, сладости, очаровании, о высоком, столько высоких, замечательных идеалов. But very soon you realize that you are disconnected from all of that, really. You know, what we are experiencing here, the kind of happiness we have available is very small, very meager. И очень скоро понимаешь, что на самом деле сейчас у нас нет настоящей связи с этим. Ведь в этом мире то счастье, что мы здесь можем испытать, крайне мизерно, незначительно. I was singing a few songs in a public event a few days ago, and after I sang these few songs, one person in the audience, they said to me, "Everything you sing is like sad. You're like depressed, or there's no happiness to be found here." Несколько дней назад на выставке, на публичной программе я спел несколько песен, и один из зрителей или зрительниц обратились ко мне и сказали: что-то вы поете какие-то грустные песни, возникает ощущение, что в этих песнях и в вас нет никакой радости. And then I sang a happy song for him. Тогда специально для этого человека я спел веселую песню. We have a couple, maybe 3 or 4 or 5 or something like У нас that. есть несколько веселых песен, 2, 3, ну может 5. But the fact is that we're missing something. We're all searching for happiness and we're struggling to find it. Но, по правде говоря, нам всем чего-то не хватает. То есть мы все стремимся к счастью, но никак не можем найти. And when we get it, only lasts for a few moments and then it goes away again. А когда находим, то только на несколько мгновений, а потом счастье снова уходит от нас. And then again we have to run and try and find it. И снова нам приходится бежать и пытаться найти снова счастье. And this is the symptom of life in this world, this material plane. We always search for happiness, eventually find a little bit, and it lasts for a very short amount of time, and then it goes away again. Так устроена жизнь в этом мире, материальном мире, где мы сейчас живем, что мы постоянно бежим за счастьем, после долгих поисков находим его, обретаем на несколько мгновений и теряем, и снова бежим. You can see if you look at your life, take away all the time you're sleeping, take away all the time that you have to do something you don't really want to do, take away all of the times where nothing's really happening, you're just on the road from here to there, and get down to the little bit that's actually, I had some happiness in that moment, then you'll realize that it's a very small amount. Посмотрите на свою жизнь, и, вероятнее всего, вы обнаружите, что если отнять то время, которое вы проводите во сне, если отнять все время, которое вам приходится заниматься чем-то, что вы не любите, чем вам не хочется заниматься, если отнять все время, пока вы вынуждены проводить в бездействии, например, по дороге из одной точки в другую, то выясните, что остается совсем немного времени, когда вы делаете то, что на самом деле вам хочется делать, когда вы счастливы. So we have a nice song, in Bengali. It's Avatar Asar Gaur Avatar Kenona Bojile Tare
which means that there's this very beautiful gift came to this world about real happiness. And this poet is lamenting, why am I not interested in that? Есть очень красивая песня на бенгале, и в этой песне поэт выражает такие слова: «В этот мир не зашел величайший дар, связанный с подлинным счастьем, но почему же у меня нет никакой тяги к этому?» And in that song he writes, Iku danda bhavi, means there's some block of wood, and I'm chewing on a block of wood thinking that it's sugarcane, and I'm going to get some sweet sugarcane juice out of this stick, but it's just a block of wood, and I'm chewing and chewing and chewing, and I'm not getting anything. Он говорит: я пытаюсь жевать бревна, бруски дерева, думая, что получу из них сок. Я принимаю их за сахарный тростник и пытаюсь извлечь сладкий сок, нектар из них, но я жую и жую эти бревна, а сладости не ощущаю. So, we are... there's so many ways you can present an example about this. We are, going to the... it's like when you juice an apple, for example, and you take all the juice away and you just have that dry chaff left over. We're chewing away at this, thinking we're going to get some juice, but we're chushili, we're foolish. И можно привести много примеров о нашем с вами положении. Например, когда вы выжимаете из яблока сок, то остается только сухой жмых. И мы сейчас с вами пытаемся жевать этот самый сухой жмых в надежде извлечь из него хотя бы еще капельку сока. Но это говорит лишь о нашей глупости. And then the question comes, well, why? Why will I do this? Why will I keep doing this over and over and over again? Тогда возникает вопрос: а почему я такой дурак? Почему я пытаюсь делать одно и то же снова и снова и снова? Because we are blind to the truth. That's why. И ответ: потому что мы слепы, не способны увидеть истину. Вот почему. So, in one of our scriptures it says that Krishna is like Krishna Surjasama and Maya Andhakara. Andhakara means darkness, blindness. И в одном из писаний говорится, что Кришна, он подобен солнцу, а Майя, Андатама, она густая тьма. So many people just came here for the first time. Say right now we just lose power. The power to the whole grid cuts off and you have to get out of here. You're going to be kicking your toes, you're going to be banging into walls, you're going to fall down the stairs. You don't know where you're going. That's what our life here is like. И сегодня сюда пришло несколько людей, которые здесь впервые. И представьте, что сейчас вдруг выключат свет, мы погрузимся в полную темноту, и нам нужно будет как-то выходить отсюда. И в темноте мы будем натыкаться, больно ударяться большими пальцами о пороги, испытывать множество неудобств. Вот в таких же потьмах мы пребываем и в этом мире. So there's no question of choosing something if you can't see. И не может быть и речи о том, чтобы выбрать что-то, если вы даже видеть не можете. So, perhaps, you're starting to consider that maybe spiritual life is something valuable and material life is maybe less important. И тогда, возможно, вы начинаете задумываться о том, что вдруг и правда в духовной жизни есть что-то ценное, настоящее, что материальная жизнь не столь важна, а в духовной жизни есть настоящее счастье. But until you see this world for what it is, you won't leave it behind. Но до тех пор, пока вы не поймете по-настоящему, как устроен этот материальный мир, вы не сумеете отказаться от него. We have hundreds of saints. We have thousands of verses from scriptures. We have whole bookshelves of scriptures that say you're wasting your time in this world. And yet still here you are. Ведь есть сотни святых, есть тысячи стихов в Писаниях, есть целые полки книг священных Писаний, и все они говорят нам: вы тратите свое время впустую на свои усилия в материальном мире. Но мы не слушаем. So, that is what we're doing here, actually. На самом деле мы этим и занимаемся здесь. To come into this association of people who are trying to switch this light on, who are trying to see with the real eyes. In this association, that will start to happen for you.
А именно, мы приходим сюда, в это общество этих людей, для того, чтобы оказаться в том обществе, где нам помогут включить свет, где нас научат смотреть на мир настоящими глазами, открытыми глазами и воспринимать этот мир таким, каков он есть. There's a verse in Brahma Samhita. It's very important. Premanjana Charita Bhakti Vilochanena. So the eyes of devotion, with these eyes, you can start to see what's really going on. И в Брахма-самхите есть один очень важный стих, где говорится о глазах, умощенных бальзамом любви. Ведь обычными глазами невозможно увидеть всего, что происходит на самом деле. Faith and devotion, these things give you the eyes that you need to see reality. Но лишь когда мы обретаем веру и преданность, лишь тогда к нам приходит зрение, нам приходят глаза, которыми мы можем видеть реальность, какой она есть. If you don't have any faith, you can't see anything spiritual. Если у вас нет веры, то вы не увидите ничего духовного. So we're very carefully cultivating our faith. That's what we do. Поэтому мы заняты очень бережным взращиванием своей веры. And that is done by associating with people who have faith. И метод – это общение с людьми, у которых уже есть вера. It is a heart-to-heart transmission. Это передача из сердца в сердце. You cannot see spiritual cultivation. You cannot measure it. You cannot analyze it. You can't use any of this sensory system to understand what it is. Невозможно увидеть духовное развитие, невозможно измерить, невозможно проанализировать, измерить какими-либо приборами духовный рост. Необходимо духовное зрение, чтобы понять, что такое духовная жизнь. All of these changes take place in the subtle level. Поскольку духовный рост человека происходит на тонком уровне. And then eventually some shift happens in the gross plane. И только спустя какое-то время эти изменения приводят к сдвигам и во внешней жизни. Just as if you want to create something, if you want to build something, first you have to conceive it. You think about the plan, then you think about how it will work, and then slowly and gradually it will manifest as the object that you're creating. А так же, как если вы хотите создать какой-то объект, то сперва вы должны представить себе, подумать о том, каким он должен стать. Потом вы создаете план, начинаете работать, и только в итоге этот объект или этот предмет проявляется и в грубом, во внешнем мире. The consciousness comes first, and then the material changes happen after that. То есть сперва необходимо изменение в сознании, и только потом, позже, начнутся изменения в материальном мире. So, when you practice some spiritual life and do some spiritual cultivation, then you'll gradually see the signs and the changes will manifest around you in the physical, material plane, step by step. Когда вы начнете духовную практику, духовное развитие, тогда постепенно вы начнете видеть эти признаки, эти знаки духовного развития во внешнем мире. Вы увидите, что на самом деле ваше развитие меняет и внешний мир. And that takes time. Но для этого нужно время. So then the question is, how much time do you have? И тогда возникает вопрос, а сколько времени в вашем распоряжении? Are you willing to wait around for something that may not happen right now? Готовы ли вы подождать, терпеливо подождать чего-то, что не даст вам результат немедленно? Or if I can't prove to you in the next 20 minutes that this is real, then you're going to walk away. Или же, если я не докажу вам так, чтобы полностью убедить вас, что это верно в течение ближайших 20 минут, то вы уйдете отсюда, не оборачиваясь. So, this truth gradually reveals to someone who is sincere and really wants to see it. Но эта истина постепенно являет себя искреннему человеку, который искренне на самом деле хочет постичь ее. There's a verse in Bhagavad Gita where Krishna says that, for the cheaters, I am the cheater.
That's a paraphrasing, but basically he's saying that for those who have a duplicitous, cheating mentality, then I cheat them in return. В Бхагавад-гите есть стих, в котором Кришна говорит, по сути, для обманщиков я обманщик. То есть, если у человека есть двуличие, склонность обманывать, то Кришна так или иначе обманывает этого человека. So, really it comes back to you, actually. Поэтому на самом деле все зависит от вас. How much truth are you ready for? Какую дозу истины вы готовы принять? Do you want the whole truth? Вы готовы к полной истине? If you want it, you can have it. Если хотите, вы можете ее обрести. But not everybody's ready for it, and not everybody wants it. Но не каждый готов к этому, и не каждый хочет этого. And that's why there's only so many people sitting in this room. Вот почему в этом зале сидит столько народу, сколько сейчас. And many millions of others that are not interested. И есть миллионы других людей, которых это не интересует. So it's actually a very wonderful thing to even begin asking these questions. Поэтому на самом деле это чудесно, когда в человеке появляется хотя бы желание задаваться такими вопросами. But this is the ultimate journey. Но это бесконечное высшее путешествие. And every part of yourself, you will have to deal with that. You will have to address all of these things. Это самое трудное из всех возможных путешествий, и для того, чтобы осознать, постичь все эти вещи, вам придется изменить все аспекты себя. In one place, Srila Sridhar Maharaj said that every atom of your existence is desiring to connect with the corresponding aspect of the divine. В одном месте Шрила Чритамрita Махарадж говорит, что каждый атом вашего бытия жаждет обрести связь, соединиться с соответствующим ему атомом божественного Бога. So, the nature of the soul, and you can find this in so many places, the soul is the servant of the Lord, is in the submissive position. Во многих источниках мы читаем утверждение, что душа – слуга Господа, слуга подчинена Богу. The surrendered position. Ее естественное положение – это предаваться Богу. You can even say the helpless position. Можно даже сказать, ее естественное положение – беспомощность. We are very, very insignificant in this whole creation. По сравнению с этим огромным творением мы незначительны. We cannot even fathom this universe. And this is a very small universe. There are many, many more universes that are much larger than this one. And we can't even begin to fathom. Мы не в состоянии даже постичь, измерить эту Вселенную. Хотя эта Вселенная – это одна из самых маленьких Вселенных. Есть множество гораздо больших Вселенных. Но нам не по силам постичь даже эту. So, we need help. Поэтому нам необходима помощь. But who is ready to admit that? Но кто готов признаться в этом? Who's ready to admit, yes, I need the help of someone who's actually capable in spiritual matters, who's actually able to help me find myself? Кто готов признаться, да, я нуждаюсь в помощи того, кто на самом деле способен помочь мне духовно, кто на самом деле разбирается в духовном? Without some humility, the whole process cannot even begin. Если в нас нет смирения, то мы не сможем даже начать этот путь. So, we need to prepare ourselves in a proper way in order to proceed on this path. Чтобы идти по этому пути, нам нужно подготовить себя должным образом. There is general Vedic hymns like Asato Ma Sattamayo, go from the darkness into the light, go from this maya, this blindness, and move towards the divine bright sun. Есть общие ведические гимны, такие как «Покинь эту тьму, иди к свету, покинь эту иллюзию, мрак и двигайся к свету знания». Everybody can agree on that. С этой мыслью, пожалуй, все согласятся. But how?
Но как именно двигаться? So in Bhagavad Gita, it's a very nice verse. Sarva dharman parichadya mamekang sharanang vraja. Very famous. Where Krishna says, actually, just surrender unto me and I'll take care of everything. В Бхагавад-гите есть очень интересный стих, где Кришна говорит: «А просто предайся мне, отдайся мне, и я позабочусь обо всем». And actually, that's even considered to be just the very early stage. It's not even considered to be substantial and important. И на самом деле этот этап считается самым начальным этапом. Это не какое-то высокое достижение в духовной жизни, это начало пути. Because we don't know how to surrender. Потому что мы сейчас не знаем даже, как предаться кому-то. Just surrender to me. Он говорит: просто предайся мне. How do you do that? Но как? And so our acharyas, our teachers, our spiritual line is particularly focused upon how you do this. What are the steps involved? What are the processes that happen? Everything. Поэтому наши ачарьи, духовные учителя нашей линии, они объясняют нам, показывают, каким образом работает этот процесс, какие элементы должны присутствовать на нашем пути. Surrender has 6 stages. Самопредание происходит в 6 этапов. And those stages have certain symptoms. И у каждого из этих этапов есть свои признаки. And you need to do certain things when you're at a certain stage in order to move to the next stage. И, находясь на соответствующем этапе, нужно делать соответствующие вещи, чтобы перейти к следующему. So, all of this is available. И все это доступно. Again, it is the individual's free choice that will decide everything. Но, опять же, все решается индивидуальным выбором каждого. Because the absolute, the Lord himself, definitely he can present himself in front of you if he wishes. Ведь Абсолют, сам Господь, конечно же, в состоянии явиться прямо перед вами, если захочет. But it doesn't happen. Но обычно это не происходит. So why doesn't it happen? Почему? And the answer is very simple. It's because you can see in any relationship in your life that if you want to love someone, then if you're forced to love that person, it's not as sweet and lovely as if you love them from your own choice, your own free will, your own desire. И ответ очень прост. Даже в этой жизни мы видим в любых взаимоотношениях, если вы любите какого-то человека, то вы знаете, если вас принуждают любить кого-то, то это не столь же приятные отношения, как если ваша любовь, ваша нежность идет прямо из самого сердца. So if the Lord were to come in front of you right now, then he interferes with your free choice. Поэтому если Господь явится прямо сейчас перед вами, то Он лишит вас свободы выбирать. He prevents you from loving him from your own heart. И тем самым помешает вам выразить свою любовь к Нему из глубины вашего сердца. And that's why he stays in the background. Поэтому Он остается поотдаль. And just, send some of his friends and associates to gradually help you to start to realize what's happening. И лишь отправляет своих друзей и своих помощников, своих спутников, для того, чтобы они напомнили вам о том, какова реальность, чтобы они напомнили вам о том, что, быть может, вам следует идти в эту сторону. Until one day you wake up and you realize that, everything has been leading you into a certain place, in a certain direction. Чтобы однажды вы проснулись и поняли, что на самом деле все, что с вами происходило ранее в жизни, было предназначено для того, чтобы вести вас в одну и ту же сторону. So, we're searching for him and he's also searching for us. Мы ищем его, он ищет нас. And his search is more subtle, more indirect. Но его поиск более незаметен. But he's there if you will
deepen your vision, you will see. Он ищет более утонченным образом, но все же, если вы сумеете заглянуть глубже, то вы увидите, что Он ищет вас. You know, so many. We see it around the world today that everyone is so much influenced by this idea that the world originated from an explosion. Сегодня мы видим, что люди по всему миру находятся во власти этой идеи, что мир возник из большого взрыва. And combinations of molecules developed into organisms, and then they developed to more complex organisms, and eventually the human came out of this. И постепенно атомы и молекулы скомбинировались так, что образовались живые организмы, потом эти организмы комбинировались и развивались таким образом, что возник человек. But this is a very limited and restricted idea. Но это очень ограниченное, узкое представление. For this very complex and very organized reality that we live in. Учитывая, сколь тонким и сложным образом устроен мир, в котором мы с вами живем. You know, everything is perfectly coordinated and perfectly in harmony. All the planets are moving in a harmony. The solar system's moving around the galaxy in harmony. Everything is it's like a musical harmony. And yet that's just, happened like that. Но ведь все устроено очень точным, очень гармоничным образом. Планеты движутся вокруг Солнца, находясь в гармонии Солнце, вращается вокруг центра галактики, также пребывая в гармонии. Все устроено идеальным, точным образом. И все же люди утверждают, нет, это возникло все само собой. But the reason I mention this is not so much that it's, to refute it, but more to say that we've been conditioned by these ideas in our schools, in our universities, in everything that we heard from all of our televisions and everyone who's promoting these ideas. We've been completely brainwashed with these ideas. И сейчас я говорю об этом не столько для того, чтобы опровергнуть эти идеи, сколько для того, чтобы показать вам, что сейчас вы находитесь во власти этих идей. Вас учат этому в школе, в университетах, вы видите это по телевизору, с кем бы вы ни общались, они также находятся во власти этих идей. Вам промыли мозги представители этих идей. To the point where it becomes the natural response of a person. Before they start thinking and go, no, actually this doesn't make sense. It's the automatic, unconscious response is of this kind. Промыли мозги до такой степени, что человеку кажется это само собой разумеющееся. Как только у него возникает вопрос о том, как устроен мир, он немедленно думает, да, конечно, из большого взрыва. Это словно стало его второй привычкой. Он не может даже задуматься о том, насколько это странная мысль. So we need to come with a fresh approach to all these spiritual ideas. Поэтому нам необходим свежий подход ко всем духовным идеям. Miracles will happen in front of your eyes. И тогда чудеса будут происходить прямо на ваших глазах. Unexplainable miracles. Необъяснимые чудеса. Lots of them. Очень много. According to the Lord's will, because the Lord likes to work in miracles. That's His method. По воле Господа. А Господь любит действовать посредством чудес. Такова его привычка. Why is that? А почему? Because when you can make miracles, why wouldn't you? Потому что если у вас была бы возможность творить чудеса, ну разве вы бы не стали? If, I could do the miraculous thing, or I could just do the ordinary thing. You have that choice, because you're absolute, infinite power, then let's do the miracle. Представьте, вы абсолют, и у вас есть возможность. Я могу сделать все обычным, естественным образом, а могу через чудеса. Что же выбрать? Ну, конечно же, чудеса. So that's how he operates in miracles. Поскольку он ничем не ограничен, то он действует, используя чудеса. And every day we're surrounded by them, but we're too blind to realize it. И каждый день нас окружают вокруг эти чудеса, но мы слепые и не видим их. Say again? What exactly is a miracle? What exactly is what? Is a miracle. Is a miracle. Describe it. Make one here. What is a miracle? An example. No, let me
Translate it to avoid Ну, тогда приведите пример чуда. Что, с вашей точки зрения, является таким чудом? Well, I think the most obvious miracle is that the Lord Himself sitting in this room. That's a good place to start. Я думаю, одно очень явное чудо, например, что Господь сам лично сидит в этой комнате. Я думаю, можно начать с этого. The person who created the whole creation is sitting in this room. Та самая личность, которая сотворила все творение, Он сейчас сидит в этой комнате. Not just this planet, not just this solar system, this galaxy, not just this universe, and all the universes, and the personality who manifest all of those. No, go back further than that, to the very origin of everything. He's sitting in this room. Речь идет не о Творце этой планеты, или даже этой Солнечной системы, этой галактики или Вселенной. Нет, речь идет о том, кто породил всех, кто породил все это, о первоначальном источнике всего. И эта изначальная личность находится здесь, в этой комнате. And this is promised by the Vedic scriptures. И это обещание ведических писаний. Once in the day of Lord Brahma, Krishna, the Supreme Lord, appears in this world. А именно, что один раз в день Брахмы Господь Кришна, Высший Господь, является в этом мире. So every 300 trillion Earth years, the Supreme Lord visits us and says, "Hi, how's it going?" То есть один раз в 300 триллионов земных лет сам Верховный Господь нисходит к нам и говорит «Привет». And He doesn't come once, He comes twice. И приходит не один раз, а два. Now the first time was 5,000 years ago, and the second time was 500 years ago. И первый из этих раз был около 5000 лет назад, а второй 500 лет назад. And we're about halfway through this 300 trillion years. И мы сейчас находимся примерно в середине этого цикла из 300 триллионов лет. And there He is. И вот Он перед нами. So, you know, I'd like to see the lotto numbers on that. Хотел бы узнать, какие удачливые числа в лотерее должны выпасть, чтобы так повезло. And the thing that's even more miraculous is that He comes twice. The first time He comes and it's private. It's His own play. It's for His own circle of people, and they have a beautiful time, and then they withdraw from this world. А что еще более удивительно для меня, то что, придя в первый раз в этот мир, Он устраивал закрытые игры, то есть только для своего круга близких спутников Он устраивал свои игры, и затем по их завершению они все ушли из этого мира. But the second time is to distribute that wealth to the people of this world. Но во второй раз Он пришел для того, чтобы раздать это сокровище всем людям этого мира. And that's where we are. И мы находимся именно в этой области. Wave after wave of distribution of the highest level of sweetness, the highest form of divinity, is just crashing over us again and again, and we can't even see it. Мы оказались в том месте, где нас окатывает волна за волной высочайшей сладости. Высочайшей сладости эти волны окатывают нас одна за одной, но мы не в состоянии даже заметить этого. And all of His friends are coming to us in the form of spiritual teachers, trying to force us to taste it. Keep tasting, keep trying, keep trying, keep trying, keep trying. И все его друзья являются в этом мире в форме духовных учителей, как духовные учителя, для того, чтобы побудить нас, подтолкнуть нас к тому, чтобы мы попробовали, почувствовали эту сладость. И они говорят, ну попробуй эту сладость. And 10 years this goes on, 15 years, 20 years, and we start to think, hey, there's something to this. Итак, мы соприкасаемся с этим, проходит 10 лет, 15 и 20, и тогда до нас начинает находить, а в этом и правда что-то есть. This is the greatest miracle that ever happened in the history of this universe. И это величайшее чудо из всех, что когда-либо происходили в истории этой вселенной. Это субъективно, это не похоже. That's very subjective. That doesn't sounds like truth.
I don't accept it. Yes, that's our condition. We don't accept because it doesn't sound like truth because we cannot appreciate all these things. Да, вот настолько мы обусловлены. Нам это кажется не похожим на правду, потому что мы не в состоянии этого увидеть, почувствовать. And I can agree fully with you. Поэтому я могу полностью согласиться с вами. I consider myself to be extremely lucky because I lived with our Gurudev for many years. Я считаю, что мне невероятно повезло, что я жил с нашим Гурудевом много лет. And living with him many years, you can say very simply that there's no way he wasn't tasting something inconceivable every single day. To look at his face, to look at how he dealt with everything and looked at everyone and the absolute ecstatic mood that was coming out of him all day. И прожив с ним столько лет, невозможно не заметить, что он наслаждался, испытывал, переживал какую-то необычайную, неописуемую сладость каждый день. По тому, как он действовал, по его выражению лица, по тому, как он реагировал на внешние обстоятельства, было видно, что он переживает внутри какую-то необычайную сладость, необычайное счастье. We would go to sleep every night and back to the mode of ignorance and wake up, I'm not really sure about all this, every day. Но даже видя это, все равно ночью мы снова погружались в сон, в невежество, и утром, просыпаясь, начинали испытывать, нас охватывают сомнения. Может быть, все это не такая уж и правда, как мне вчера показалось. And drag yourself to the morning program. И тогда снова силой приходилось тащить себя на утреннюю программу. And then you just take one step into his veranda and everything became alive. Но как только заходишь, хотя бы на чуть-чуть на его веранду, и внезапно все оживает. And it was impossible to think that this wasn't all real. И, находясь там, рядом с ним, невозможно было не понимать, не чувствовать, что все это реально. That which was impossible from here, suddenly to give yourself to this world would be considered impossible. How can I go back to that? I'm sitting here in this most beautiful, dynamic environment. То, что казалось невозможным здесь, находясь в этом мире, там становилось реальностью, и наоборот, находясь там, невозможно было себе даже представить, как можно вернуться в этот материальный мир, как я могу тратить свою жизнь хоть на что-то в этом мире. He would make us sit around him as much as possible to try to get us to change our point of view. И он заставлял нас сидеть рядом с собой долго, снова и снова, для того, чтобы хотя бы чуть-чуть изменить наше восприятие. That the need of the heart in love of the Lord is really important, and all these other things actually not important at all. Чтобы понять, что потребность нашего сердца полюбить Бога – это самое главное, а все остальное совершенно не важно. It says in the Upanishads that by getting one thing, you get everything. В Упанишадах сказано, обретя одно, вы получаете все. If you can establish this relationship with the Lord, everything you need to do, you understand clearly. Everywhere you have to go, everything you need to say to everyone that you're interacting with, it all becomes very clear. Если вы обретаете эту связь с Богом, тогда все для вас становится совершенно ясно, совершенно прозрачно. Что вам нужно делать в каждый момент, какому человеку, с которым вас сталкивает жизнь, что именно нужно сказать, все становится предельно ясно. Before that, we are, in the words of Newton, we are gathering pebbles on the shore of the ocean, trying to figure out what's going on. А до тех пор, выражаясь словами Исаака Ньютона, мы находимся на берегу океана и собираем камешки в своих тщетных попытках разобраться, что к чему. So, yeah, I agree. I don't, have some great faith and great belief. I was heavily affected by very powerful association.
Поэтому я полностью согласен с вами. У меня у самого нет такой глубокой веры, глубокой убежденности, но я точно знаю, что на меня очень сильно повлияло, меня очень сильно изменило глубокое общение с Гурудевом. And he's still doing it. И он все еще делает это. Now I travel all over the place and I have to keep talking about him and I have to keep explaining how great he is and how incredible this spiritual world is and etc., etc. Потому что сейчас я путешествую по разным странам, и везде мне приходится вспоминать об этом, вспоминать о том, насколько чудесен духовный мир, насколько удивителен этот опыт. Мне приходится рассказывать об этом и помнить самому. Because, if you're given a great wealth and you keep it all for yourself, then, really you are miserly. It's called kripana in Sanskrit. Kripana. Miserly mentality. You have so much wealth. And you won't even help the person next to you with a few dollars. Ведь если тебе досталось огромное богатство, а ты не делишься им с другими, даже в малейшей степени, то на санскрите такой человек называется крипана, скупец, жадина. Тебе оставили огромное богатство, а ты не хочешь помочь хотя бы несколькими долларами своему ближнему. So that's described as bifal. Bifale sevinu kripana durajan. In this song, Bhaja Huremana, we all know the song. So kripana, this miserly mentality, it leads to bifal. It means activities that are false, that are of no value, that do not produce a beneficial result for you or for anybody else. И в этой песне, которую, вероятно, многие здесь знают, Баджа Хуреймана, там есть эти слова о том, что «бипхали севену крипана», что такое настроение скупца, жадины, крипа приводит к бипхали, то есть поступкам, действиям, которые не приносят блага ни вам, ни окружающим, никому вообще. So rather, Mahaprabhu, who is the Krishna avatar of this time, this second incarnation, he says, Jare deka tare kohe Krishna upadesh. He's saying, whatever you got, whatever you have, whatever realizations come to you, what wealth you have, share it with people. Share it with people. Whatever you have, even if it's tiny, just a tiny little bit of appreciation, share that with people. Then you will get so much more benefit. Мы говорили о двух воплощениях Господа, что Господь приходил 2 раза в этот мир. И во втором из этих пришествий, как Шри Чайтанья Махапрабху, он учил, что до какой степени вы сумели постичь это, оценить это, стремитесь поделиться этим сокровищем с другими. Даже если вы сумели оценить это, понять это лишь в минимальной степени, крошечной степени, старайтесь поделиться этим с другими. There's many people present this verse like, become guru and deliver everybody. Многие люди говорят, что в этом стихе сказано «стань гуру и освободи весь мир». But really it's about purifying yourself. Но на самом деле там говорится о том, чтобы очиститься самому. Self-cultivation, self-purification. О саморазвитии, об очищении себя самого. Because this world's described as Bhava Sindhu. It's the ocean of it's like the material ocean of, so many waves of, how to say it, separate interest for ourselves. И иногда этот мир описывается как Бхава-синду, то есть океан бесконечных волн эгоистического интереса, интереса, направленного только на себя, только ради себя. So many important things that have nothing to do with the Lord, nothing to do with the soul, nothing to do with spiritual development. Здесь у нас есть так много так называемых важнейших вещей, которые никак не связаны ни с Господом, ни с нашей душой, ни с нашим развитием. That's what this world is. Вот таков этот мир. And we're drowning in it. И мы тонем в нем. So if you're drowning in the ocean, how are you going to save someone else who's drowning in the ocean? Если вы сами тонете в океане, то как вы сможете спасти другого утопающего? No, you're both going to drown quicker. Если попытаетесь помочь, то вы оба утонете еще быстрее. So the idea is save yourself first. Get into a boat. Then when you're sitting in a boat, then reach down and start pulling people out. Поэтому идея в том, чтобы сначала спастись самому, то есть выберись на лодку, и тогда уже, сидя в лодке, ты можешь протягивать свою руку другим людям, помогая им забраться на нее. And what is the boat? One poet, he wrote, Ke jabi rebai, bhava sindhu pai. It's a beautiful song that we don't sing yet because it's
not in the book yet, but it's coming in the next one. И есть очень красивая песня, которая описывает, что именно это за лодка. Эта песня, к сожалению, еще нет в наших песниках, но в следующем издании песенников она будет, и тогда мы ее будем петь. And the description is given that this Krishna avatar, Chaitanya, he's the boat that is carrying souls from this world to the other world. И в этой песне сказано, что этот Господь, Шри Кришна Чайтанья, Он — это лодка, этот корабль, который переправляет души из этого мира в духовный мир. And in the song, the poet writes that the Hariname Tarikani. So tarik means tariff, means the money you have to pay to get on the boat. That's the Harinam. That's the chanting of Krishna Nam, this mantra. That is the ticket to get on the boat. И в этой же песне поэт пишет, что плата за перевоз на этой лодке, на этом корабле, это Кришна-нам, повторение, пение имен Кришны. Это оплата, которой мы оплачиваем проезд. And then he goes on to say that the arms, the arms stretched out, dancing in the kirtan, they're the oars that row the boat to the spiritual world. А далее поэт говорит, а руки, которые мы вздыбаем вверх в танце, когда танцуем, участвуя в прославлении святого имени, это весла, которыми мы гребем в духовный мир. Chanting and dancing to attain the spiritual plane. Иными словами, через пение и танец мы обретем духовный мир. The world where every word is a song and every step is a dance. Того мира, где каждый шаг — это танец, а каждое слово — песня. So that is the practice of the process, and the place we're going is the same. Поэтому наша нынешняя занятость, процесс, которым мы движемся вперед, и наше предназначение — это все одно. You can have this relationship with the Lord right now, here. Вы можете обрести эти взаимоотношения с Господом прямо сейчас, здесь. It's not about, I do so many things and then that's going to mean that I can go somewhere where it's really nice. Речь не идет о том, что я должен сейчас очень многое сделать для того, чтобы достичь какого-то неплохого места. No, it will be very nice here, now. Нет, но нам говорят, вам будет очень хорошо сейчас и здесь. Once you establish this relationship. Как только вы обретете эту связь. So, this is really the secret for this particular time and age, is that chanting and dancing is the method to advance from this world to the spiritual plane. И это величайшая тайна нашей эпохи, что пение и танец — это метод, благодаря которому мы можем перенестись из этого мира в высший духовный мир. That is, told in many places, but most significantly, you could argue, is the Srimad Bhagavatam. Это описано в различных источниках, но, быть может, самый значимый из них — это Шримад Бхагаватам. So, it's a very interesting story about this book, because it's written by Vyasadeva. С этой книгой, с ее созданием связана интересная история. Автор этой книги Вьясадев. So Vyasadeva wrote the Vedas. Вьясадев ранее написал Веды. He separated them into four: the Rig, the Yajur, the Sama, Atharva. These four Vedas. He made the separation. He wrote it all down, and he explained everything for all these Vedas. That was his function. То есть его роль была в том, чтобы разделить единую Веду на 4 Веды: Риг, Сама, Яджур, Адхарва Веду. Он создал эти 4 Веды и объяснил все необходимое в них. So he finishes all these books, and he goes back to his cave and sits down. He's done a nice job. Humanity is taken care of. Итак, он написал все эти книги, и затем вернулся в пещеру и сидел там, чувствуя все. Теперь я позаботился о человечестве, у них есть все, что нужно. And then his guru comes along, Narad Muni, and says, "Hey, what are you doing? You've just cheated everyone." Но тут к нему пришел его гуру Нарада Муни и сказал ему: что ты наделал, что ты творишь, ты обманул всех. You didn't tell them the truth. Ты не рассказал им правды. So,
that is where the Bhagavatam comes. That is from his guru telling him, tell the truth to the world, tell the full story, distribute that. И именно тогда появилась Шримад Бхагаватам, поскольку его гуру сказал ему: ты не рассказал главной истины, о самой высокой истине, расскажи это и это Бхагаватам. So it's described as the crest jewel of all Vedic scriptures. Поэтому Шримад Бхагаватам описан как величайшее сокровище среди всех ведических писаний. The best one. Лучшее писание. And he writes these 18,000 verses in this book. And then the last verse. What does the last verse say in the whole book? Итак, эта книга состоит из 18 тысяч стихов. И о чем же говорит последний из этих стихов? На чем заканчивается книга? I studied English in school, and they used to say that you can read the first chapter of the book and the last chapter, and you get everything. Когда я изучал английский язык в школе, то нам иногда говорили на уроках языка, что в любой книге вы можете прочесть первую главу и последнюю и понять, из этого понять, о чем книга. So we used to try this in the class. Like our teacher would give us a book and say, read here, and then tell me what happens. И иногда мы пробовали это прямо на уроках, на занятиях в школе. Учитель раздавал книгу и говорил: прочтите вот это, а потом вот эту часть и расскажите, о чем книга. So anyway, Vyasadev's written this whole book, and he gets to the very end, and then, in the last verse, he just tells the whole essential point of everything. Итак, Вьясадев создал этот труд Шримад Бхагаватам, но в конце, в последнем стихе, он выразил самую суть, самое главное. Nama sankirtana jasya sarva papa pranashanam. Nama sankirtan. That's the last shloka of Bhagavatam. Последняя шлока Бхагаватам говорит именно о Нама Санкиртане. Chant the names of the Lord in association with others. О пении имен Бога в обществе других. Full stop. Finished. Точка. На этом. Then he can это go back конец. to his cave and okay, job is over. После этого он мог смело возвращаться в пещеру с чувством исполненного долга. So, this is really what we're concerned with. Not so much about there's so many Upanishads and so many different sections of Veda and so many different things, but what does it all mean? What is the gist of all of that? На самом деле нас интересует именно это. Нас не волнует множество Упанишад, Вед, что написано в этом разделе или в этом. Нас интересует суть, к чему все эти веды написаны и зачем все это. And we need the gist because we don't have much time. И суть нам необходима, потому что наше время очень ограничено. Like I said at the start, so much time for sleep, so much time here, there's a tiny little time. Как я сказал в начале, мы тратим много времени на сон, на работу, на дорогу, на прочее. В итоге у нас остается очень мало времени. This was known well in advance. И это было известно далеко, уже очень давно. Kali Yuga comes around regularly. Ведь Кали-юга приходит не в первый раз. The symptoms are clearly understood. И качества этой эпохи давно понятны. So now we have our duty to follow what is recommended. Поэтому сейчас наш с вами долг – это следовать тому, что рекомендовано. And you will live and die by how you proceed with this knowledge. И вы будете жить и умирать в соответствии с тому, до какой степени вы сумеете принять это знание. It does not depend at all on anyone sitting next to you. И это вовсе, ваше следование этому нисколько не зависит от тех, кто сидит рядом с вами. You will get what you pay for. Вы получите ровно столько, сколько заплатили. There's no discounts. Скидок нет. There's no cheating. There's no stealing. Но нет обмана, нельзя украсть. We're not stealing gross objects. This is subtle consciousness. Грубые объекты кто-то может украсть, но здесь речь идет о тонком. So, cultivate and you will receive everything. Но развивайте это, и тогда вы получите все. And if you do not, then you will be like this Govinda Das who says, I wasted my life. А если нет, то вы будете
в том состоянии, которое описал Говинда Дас, который говорил: «Я впустую потратил всю свою жизнь». Labdha sadhu labam idam bahusam bhavante. This very rare human birth, such an opportunity. Обретя это редчайшее человеческое рождение, этот шанс выпадает так редко, And everyone's wasting it. но все тратят его впустую. Questions? Anyone? Вопросы? We're just about out of time, I think. Хотя время уже закончилось. Можно вопрос? Если Ведавьяс сделал то, зачем он был здесь, почему он до сих пор живет в Бадарикашине? У него есть еще какая-то миссия? Он еще что-то хочет написать? If Vedavyas already did everything he was supposed to, including Bhagavatam, then why he is still living in Badarikashram in Himalayas? Does he have another mission to do? Well, that's an interesting question. Интересный вопрос. I heard that Gurudev and Guru Maharaj went to visit him, actually. Я слышал, что на самом деле однажды Шила Гурудев и Шила Гуру Махарадж ходили к нему. You know, these personalities are living in meditation. You know, it's samadhi. It is not like they're not really in this world anymore. They're living in a spiritual plane. Ведь такие личности, они живут на самом деле на духовном уровне. Нельзя сказать, что они принадлежат этому миру. Они из духовного мира. But for some divine purpose, they may remain in this world. We Но cannot fully understand what that may be. и для каких-то божественных целей они могут оставаться в этом мире на протяжении какого-то времени. И мы не в состоянии до конца постичь, каковы эти цели. But such persons come and go from this world at will. They're not bound by this world. Но такие люди, они всегда приходят в этот мир по своей воле и уходят из него по своей воле. Они не связаны законами этого мира. They decide, oh, now's the time to go. They leave their body and they go to the spiritual domain. Они сами решают: все, мне пора идти. И тогда оставляют тело и направляются в духовный мир. So, something like that. Что-то в этом роде. Why would you leave if you were aware of the fact that Chaitanya Avatar would come? А зачем уходить, если ты знаешь, что в будущем сюда придет Чайтанья Аватар? Because he knew. Ведь он знал. In the Bhagavatam is buried the meaning. The indication has been given that this fourth golden avatar would come in Kali Yuga. He's aware of the fact. Ведь в Бхагаватам скрытым образом сказано, что четвертая аватара, золотая аватара, явится в этом мире, поэтому Вьясадев знал об этом. Along with so many associates and all these other things. Что придет Махапрабху вместе со всеми своими спутниками, со всем, что связано с ним. So, you know, maybe you can go and ask him if you get to the Himalayas. Может быть, если вы окажетесь в Гималаях, то у вас будет возможность перейти к нему и спросить. You know, this is our position. We always have to ask. You know, we're not so intelligent. We're not so aware spiritually. We're not so sure why all these things are happening. Ведь мы с вами находимся именно в таком положении. Мы вынуждены постоянно спрашивать. Мы многого не знаем. Наше духовное сознание очень ограничено. Мы многого не можем постичь. Поэтому все время должны спрашивать. Maybe in future there will be some change in the development of humanity, and some new scriptures will be necessary in order to rescue those people. Who can say? Кто знает, быть может, в будущем в истории человечества произойдет какое-то изменение, и тогда для спасения человечества понадобятся какие-то новые, иные писания. Кто знает? But it is all within the divine will and the divine plan. Но все это происходит по воле Господа и по Его плану. So, if you want to know anything like this, then cultivate your spiritual life, and one day the revelation will come. Поэтому, если вы хотите это знать, то занимайтесь своей духовной жизнью, растите, и тогда однажды к вам может прийти откровение об этом. This is how it works. This is the system. Такова система, так все и работает. You'll have a question arise 5 years later,
you'll see the answer. У вас возникает вопрос, и 5 лет спустя вы видите ответ. And for 5 years you're asking people, and they're answering you, but you're not fully satisfied because it's still kind of an idea, it's on a mental level, it's some explanation, but it's not really coming into you and you're feeling, yes, now I realize what it is. А перед этим, все эти 5 лет, вы спрашиваете разных людей этот вопрос, и они отвечают вам. Но каждый раз вы чувствуете, что вы не до конца удовлетворены, потому что вы поняли этот ответ лишь на интеллектуальном уровне, на уровне ума, но ваше сердце не дает подтверждения, пока наконец вы не чувствуете, да, это ответ, теперь я удовлетворена. Knowledge is quite easy, but realization is very difficult. Знание получить не так сложно, но осознание, реализация – это трудный процесс. That's why Guru Maharaj said, at one point, this is not an inquiry office. You don't just come here, ask questions, collect knowledge. That's not what we're here for. Поэтому Гуру Махарадж однажды сказал, это место, имел в виду себя и Мадха, это не справочная. Нельзя сюда приходить, задавать много вопросов и уносить ответы. Смысл этого места в другом. Try to realize that which is in front of you. Но постарайтесь осознать, что предстало перед вами. Then you'll be ready for the next stage. Тогда вы будете готовы к следующей ступени. And you'll be examined also. И вас будут исследовать. The testing is there. Экзамены приходят. The guardians are very aware of our development. We're thinking, oh, no one's really paying attention. But the guru, the teacher, he's very aware of your development. Наши хранители пристально следят за нашим развитием. Нам может казаться, что до нас нет никому никакого дела. Но наши учителя, наши хранители, они всегда внимательно наблюдают за нашим духовным ростом. As soon as you cross a certain test, he will appear immediately and give you some nourishment and then prepare you for the next stage. И как только вы проходите какое-то испытание, то он немедленно приходит к вам и дает вам необходимую поддержку и дает дальнейшее знание, которое вам нужно, чтобы перейти на следующий этап. And that's happening independent of time, space, mind, body, all of these relative things. И это происходит независимо от времени, пространства, ума, тела, от всех относительных обстоятельств. So we need to broaden our acceptance of what is possible. We need to broaden our horizon to a much greater degree that yes, the teacher can come in any moment and in so many forms, and yes, he can give me what I need right now. Поэтому нам необходимо расширить свои представления о том, что возможно и что реально. Нам нужно понять, да, мой учитель действительно на самом деле может прийти ко мне в любой момент, когда захочет, и он может прийти ко мне в самых разных формах. Actually, it's already happening, И на самом деле это уже происходит, but you can't see it. но вы не видите этого. It happens again and again. Это происходит снова и снова. And slowly you open your eyes. Но медленно вы открываете глаза. And it is not, oh, I've been here trying to wake you up for such a long time. И не It's то, not что... like that. И не то, что вы получите что-то, ну, наконец-то, я так долго пытался тебя добудиться. No, it's a smile, a happy face, a warm, friendly mood, a rejoicing. Но нет, вы видите радостную встречу, вам рады, радостное, улыбающееся лицо. That is what is awaiting us. Gurudev said in one place, new glorious life. Это ждет нас, как Гурудев однажды сказал, новая славная жизнь. A life that is joyful and happy at every step. Жизнь, которая приносит радость и счастье на каждом шагу. When you do something well, everyone is rejoicing and celebrating. Когда, если вы делаете что-то хорошо, все радуются за вас. No one is envious of, oh, you did that, or, I can do better than that, and, so much competition. But for what? И никто не завидует вам, не пытается конкурировать с вами, ты это сделал, но я-то смогу еще лучше. Там нет конкуренции, потому что за что конкурировать? No. Everyone's achievements are celebrated by all the others. Но там достижением любого рады все остальные. Everyone trying to help everyone else.
И каждый пытается помочь всем остальным. and feeling themselves to be mean and of bad character. И каждый и чувствует себя дурным и низким человеком. You know, so it's very much the opposite of this world. Это полная противоположность этого мира. You know, you can turn this world on its head, and you'll get close to what is the spiritual plane. Если вы перевернете этот мир с ног на голову, то тогда вы получите что-то, что очень похоже на тот мир. Udvamulam Addashakha, 15th chapter of Bhagavad Gita. You can read about it. В 15 главе Бхагавад-гиты об этом сказано: дерево кверху корнями, вниз ветвями. Anything else? Что-то еще? To eat. Prashad, Seva, Korite Hoi, Sakala Prapancha. Hari Hara Nama Krishna, Jadava Namaha.